This is a block diagram of microwave repeater station. Here in the repeater station, there will be a receiving antenna in the front section, that is receive RF section, and there will be a transmit antenna in the last section, that is transmit RF section. In between this receive section and transmit section, there will be an amplifier, AGC and equalizers. Okay. Here in the receive section, RF section, the receiver IF signal enters the receiver through the channel separation network and it passes through the band pass filters. The received signal, which is RF signal, is then down converted by passing through this receive modulator to IF signal. That is, RF signal enters this receive RF section through the channel separation network, and it goes to the band pass filter. The output of the band pass filter is an RF signal. This RF signal, when it goes to the receive modulator, it is down converted to IF. Okay. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഈ റിസീവറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു RF സിഗ്നൽ ആണ്. ആ RF സിഗ്നൽ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ പോയി ഒരു റിസീവ് മോഡുലേറ്റർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RF എന്ത് ചെയ്യും? ഡൗൺ കൺവേർട്ടഡ് ടു IF. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡൗൺ കൺവേർട്ടഡ് ഓർ ഗെറ്റ് ഡൗൺ കൺവേർട്ടഡ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Okay. Then this passes to the amplifier and AGC. AGC means automatic gain control circuit and equalizer circuit. When this passes through this AMP and AGC and equalizer circuit, what it do is it amplifies and reshape the IF. That this part gives the amplification and reshaping of the signal for the extension of transmission. That is, the signal which enters the receive modulator get down converted to IF. The IF signal which enters the amplifier and AGC and equalizer circuit get amplified and get reshaped into IF. Again, it passes through the transmodulator. Here, the transmodulator does the opposite of receive modulator. In receive modulator, RF is converted to IF. And in the amplifier and AGC and equalizer circuit, it gets reshaped and amplified. And again, it goes to the transmodulator. From the transmodulator, it is up converted. That is the opposite operation of receive modulator. That is, IF is converted back to RF. That is, here the IF is amplified and reshaped. The amplified and reshaped IF is then up converted to RF signal. We have gone through the amplifier and AGC. What does the equalizer do here? The equalizer compensates for gain versus frequency nonlinearities and envelope delays. Here amplifier amplifies the signal and AGC is the automatic gain control. This controls the gain by maintaining a level of output signal, and equalizer here compensates for gain versus frequency nonlinearity and envelope distortion introduced in the system. Then output of this is again up converted to RF signal by transmodulator. And in repeater station, the method used to generate the RF microwave carrier frequency is slightly different from the method used in terminal station. Here, the method here used to generate RF from IF is opposite to the method which we have studied in terminal section. Here, a single microwave carrier, here the method used to generate the RF microwave carrier frequency is slightly different from the terminal station. In the IF repeaters, that is, in this repeater, only one microwave generator is used to supply both transmode and receive mode. Here we can see a microwave generator. Only a single microwave generator is used to supply both transmode. As we can see an arrow from this. That is, a single microwave generator is used to supply both the transmode and receive mode with the RF signal, unlike what we have seen in terminal station. In terminal station, there is a separate microwave for both transmode and receive mode. That is
Here, this is for trans mode and this is for receive mode. This is the terminal section or terminal station. Here, trans mode have a separate microwave generator and receive mode have a separate microwave generator. But in repeaters, we have a single microwave generator which is used for both trans mode and receive mode. The microwave generator, the shift oscillator and shift modulator allow the repeater to receive one carrier frequency and down convert it into IF and then up convert it into up convert the IF to a different RF carrier frequency. It is possible for station D to receive the transmission from both station B and station C simultaneously. Before going that, we'll discuss the points. That is, the received RF signal enter the receiver through the channel separation network and then it goes to the bandpass filter. From the bandpass filter, the received bandpass filter, the signal goes to the amplifier and AGC circuit. Before that, it goes to the receive modulator. That is, in the receive modulator, it down convert the RF to IF, and from the output of the receive modulator is given to the amplifier, AGC and equalizer circuit, where it amplify, reshape the IF, and then the equalizer compensate for gain versus frequency nonlinearity, envelope delay and distortion introduced in the system. Again, the trans mode up convert the IF to RF for retransmission. However, in the repeater station, the method used to generate RF microwave frequency is slightly different in the sense that in the IF repeater, only one microwave generator is used to supply both the trans mode and receive mode. Unlike in transmit terminal station, IF speed okay. In repeater station, the method used to generate RF microwave carrier frequency is slightly different. That is, here only one microwave generator is used to supply both trans mode and receive mode. But in terminal station, this is the block diagram of terminal station which we have discussed yesterday. In the terminal station, there are two microwave in trans mode. There is a separate microwave generator for trans mode and there is a separate microwave generator for receive mode. But here in this repeater station, there is only one microwave generator for both trans mode and receive mode. That is, in a repeater station, the method used to generate RF microwave carrier frequency is slightly different in the sense that in repeater, IF repeater, only one microwave generator is required to supply both the trans mode and receive mode with an RF carrier signal. In microwave, the microwave generator, the shift oscillator, the shift modulator allow the repeater to receive one RF carrier frequency, down convert it into IF and then up convert the IF to a different RF carrier frequency. So in the repeater section or in the repeater block diagram, we have a microwave generator, we have a shift oscillator and shift modulator. By combining all this, this allows the repeater to receive one RF carrier. As we have seen in figure, the RF carrier enters the circuit or block diagram via a channel separation network. That is, the repeater receives one carrier frequency and then it down convert the RF carrier frequency to IF, and then by passing through the amplifier and AGC circuit, it amplifies and reshape the IF, and then it passes through the trans mode where it gets up converted to IF to a different RF carrier frequencies. So next we will discuss about the multi-hop interference. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുമോ? ഇതാണോ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണോ പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണോ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ? അല്ല, അതന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു RF കാരിയർ സിഗ്നൽ, ഇതൊരു റിസീവിംഗ് ആന്റിനയാണ്. ഒരു റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണെങ്കിൽ
ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഒരു സിമ്പിൾ റിപ്പീറ്ററിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു റിസീവിംഗ് ആന്റിനി ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആന്റിനി ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഇതൊരു റിപ്പീറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ റിസീവിംഗ് ആന്റിനി ഉണ്ട്, ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിനി ഉണ്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്സും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിനെ RF to IF ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ IF to RF ലേക്ക് ബാക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ റിസീവിംഗ് ആന്റിന എന്ത് ചെയ്യും? RF കാരിയർ സിഗ്നൽ, അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു RF കാരിയർ സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്യും. ആ RF കാരിയർ സിഗ്നലിനെ നമ്മളൊരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ പോയിട്ട് ഒരു ബാൻഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആ സിഗ്നലിനെ നമ്മളൊരു റിസീവ് മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആ റിസീവ് മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ RF കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡൗൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ റിസീവ് മോഡുലേറ്റർ ഒരു ഡൗൺ കൺവേർട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ RF കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു RF സിഗ്നൽ ഡൗൺ കൺവേർട്ട് ആവും IF സിഗ്നലിലേക്ക്, IF കാരിയറിലേക്ക് മാറും, അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറും. അത് നമ്മൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് AGC ആൻഡ് ഈക്വലൈസർ സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ സിഗ്നൽ ഗെറ്റ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഈക്വലൈസ്ഡ്. അതിന് ഈക്വലൈസറിലേക്കും കൂടി പാസ് ചെയ്താൽ ഈ സിഗ്നലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട്. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് IF ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ല നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ട്രാൻസ് മോഡിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ ട്രാൻസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസീവ് മോഡിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. അതായത് റിസീവ് മോഡ് ഹിയർ ആക്ട് ആസ് എൻ ഡൗൺ കൺവേർട്ടർ, whereas trans mode here act as an up converter. So IF get up converted to RF by passing through this trans mode. And ആ ട്രാൻസ് മോഡിന്റെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ദെൻ ആ RFനെ നമുക്കൊരു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാൻഡ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാൻഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതിന് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിനുമായി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടത്തേക്ക് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനാണ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിനെയും റിസീവിംഗ് ആന്റിനെയും ഫേസ് ടു ഫേസ് വെക്കണം. അതായത് അതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിനക്ക് റിസീവ് ആന്റിന വ്യൂ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ മേ ബി സം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ലൈക്ക് മൗണ്ടെയിൻ, റിവർ, ബിൽഡിങ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പം അവിടെ ഒരു വ്യൂ കട്ടാവും. അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഈ മൈക്രോവേവിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ആ റിപ്പീറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ പാർട്ടുള്ളത്. ഈ റിപ്പീറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ ഒറ്റൊരു മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ് മോഡും റിസീവ് മോഡിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ ഫോർ ട്രാൻസ് മോഡ് ആൻഡ് റിസീവ് മോഡ്. ഇതാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിനോ? എന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യാം. മനസ്സിലായിനോ? മനസ്സിലായിനോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൾട്ടി ഹോപ്പ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം there's a terminal station A and E. In between this terminal station we have three repeaters, repeater B, repeater C, repeater D. So it is possible for the station D to receive the transmission from both B as well as C. We can see the repeater station D receives the signal from station C and station B. This is called multi-hope interference. That is, the repeater station
receives a signal from station C and station B as also. This occurs when there is 3 stations are placed in straight line system. Here the 3 stations are placed in a straight line system. So when these 3 stations are placed in a straight line system in a geographical area, when the 3 stations, repeater station B, C and D are placed in a straight line, this multi-hop interference occur. To prevent this from occurring, the allocated bandwidth of the system is divided in half. So each station in turn alternate from low band to high band transmit carrier frequency as we can see in figure B. So multi-hop interference ആണ് ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ എ ഉണ്ടാവും, ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ ഇ ഉണ്ടാവും. In between this terminal station A and B, there may be 3 repeater station or more. Then we can see there are the repeater station receives signal from both C and B simultaneously. So this is what we call multi-hop interference. That is, instead of receiving the signal from C, it receives the signal from B also. So this is multi-hop interference. So in order to avoid this, the bandwidth for the system is divided in half. So a multi-hop interference can be avoided by dividing the bandwidth allocated for transmission into half. That is by creating a low frequency and high frequency band. Here multi-hop interference occurs. When multi-hop interference occurs, it can be reduced or it can be eliminated by dividing the bandwidth which is allocated for transmission into 2 bands, that is high frequency band and low frequency band. Each station in turn alternate from a low band to high band and transmit carrier frequency. We can see here each station from terminal station A, F1 is the frequency or band and goes to the terminal station B. It then convert the F1 to F2. When it goes to C, F2 is again converted back to F1. That is, each time the signal enter, it converts F1 to F2, F2 to F1 by passing through the repeater station. If the transmission from B is received by station D, it will reject the channel separation network and cause no interference. That is, if the transmission from B, here if the transmission from B is received by station D, it will be rejected in the channel separation network and cause no interference. Here only one will get rejected, so there will be no interference or no multi-hop interference. The rule are simple. If the repeater station receive a low band carrier frequency, then it retransmit the high band RF carrier frequency and vice versa. That is, if the repeater station here D receive a low band RF carrier, then it retransmit the high band RF carrier, and if it receives a high band RF carrier, then it retransmit the low band RF carrier. That this arrangement is called a high or low frequency scheme or high or low frequency arrangement. Another reason for using the high and low frequency scheme is to protect the power leak. The power leak from the transmit antenna. There will be power leak from the transmit antenna or a leak out from the transmit antenna. So by using this high-low frequency scheme, we can get rid of the multi-hop interference as well as the power leak out from the transmit antenna. And this power leak out, what it do is it interfere with signal entering the input of nearby receive antenna. So this is called a ring around. That is, there will be a power leak out from the transmit antenna which will interfere with the signal entering the input of nearby receive antenna. അതായത് ഒരു ആന്റിനേന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പവർ ലീക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ പവർ ലീക്ക് ഔട്ടിനാണ് റിംഗ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. റിംഗ് അറൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് there will be ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിന ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ ഓർ റിപ്പീറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിന ഉണ്ടാവും. ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിനയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു പവർ ലീക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും.
ആ പവർ ലീക്ക് ഔട്ട് നമ്മൾ റിംഗ് അഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും. റിംഗ് അറൗണ്ട്. ആ റിംഗ് അറൗണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് ബാൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡും F2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡും, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡും ആയിട്ട്. അതായത് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഒന്ന് F1ഉം ഒന്ന് F2ഉം. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും, മറ്റതിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഐദർ F1 or F2. That is either high frequency or low frequency, not both. If both are received, multi-hope interference occur. By using this high and low frequency band and dividing the band allocated for transmission by 2, only one frequency gets received at the repeater receiving antenna. And in the receiving antenna or transmit antenna, there will be power leak out, which is called ring around. This ring around, what it do is, it interferes with the signal entering the input of the nearby receive antenna. So that in the transmit here, this in the figure we can see the repeater B. Here in the repeater B, there is a transmit antenna. From this transmit antenna, there will be a power leak out. This cause interference in the nearby receiving antennas. We can see here a C, repeater C. Here the repeater C, we can see a receive antenna. So there will be a power leak out from repeater B transmit antenna, which will which will cause interference in the receiving antenna. So in order to get rid of this, we use this high and low frequency scheme, which also reduces the multi-hop interference. Doubt undo? Speed avunundo? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ മൾട്ടി ഹോപ്പ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്നാന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ സി എന്നുള്ളതും റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ ബി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ രണ്ടും റിസീവ് ചെയ്യും. എപ്പോഴാണ് റിസീവ് ചെയ്യുക? ഇഫ് റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ ബി, സി, ഡി ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇത് മൂന്നും ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടി ഹോപ്പ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ ഡി, ബി എന്നും സി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നൊരു ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ മൾട്ടി ഹോപ്പ്. ഇതാണ് ഒരു മൾട്ടി ഹോപ്പ്. ഈ F1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മൾട്ടി ഹോപ്പ് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്റർഫറൻസ് ഗെറ്റ് റിഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡും ഒന്ന് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡും. അപ്പൊ ഈ റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ ഡിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാൻഡ് മാത്രമേ, അതായത് ഐദർ F1 or F2. ഇഫ് F1 ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മറ്റതിന് അത് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം എന്ന് പറയും. ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൾട്ടി ഹോപ്പ് ഇന്റർഫറൻസ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് റെഡി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആന്റിനയിൽ ഒരു പവർ ലീക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ പവർ ലീക്ക് ഔട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടുത്ത റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷന്റെ റിസീവ് ആന്റിനയിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും. അതായത് അതിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനകത്ത് അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഇന്റർഫറൻസ് കുറക്കാനും ഈ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിനോ? So, ഒരു high and low microwave repeater station needs two microwave carrier supply for down convert and up converting process. അതായത് ഒരു മൈക്രോവേവ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഫിഗർ ബി കാണുന്ന മൈക്രോവേവ് സ്റ്റേഷനിൽ it requires two microwave carrier for down and up converting the process. This process does not reduce the number of oscillator required, but simpler and cheaper to build one microwave generator and one relatively low frequency shift oscillator. ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസിലേറ്റർ റിക്വയർഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഓസിലേറ്റർ നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലർ ആൻഡ് ചീപ്പർ
ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ചീപ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് ടു ബിൽഡ് 1 മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ദാൻ ടു ബിൽഡ് 2 മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ 2 മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ ബോത്ത് ഇൻ ട്രാൻസ്മോഡ് റിസീവ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് IF റിപ്പീറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഓൺലി 1 മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഓസിലേറ്ററിന്റെ നമ്പർ റിക്വയർമെന്റ് ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല. പക്ഷെ കമ്പയർ ടു ദ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതൊരു സിംപ്ലർ ആൻഡ് ചീപ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് ടു ബിൽഡ് 1 മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ than to build 2 oscillators as we have seen in terminal station. Terminal station at 2 microwave generator ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു 1 microwave generator ഉള്ളൂ, അതായത് ഈ repeater station അകത്ത്. So it is simpler and cheaper. ഈ terminal stations മനസ്സിലായിനോ? അല്ല ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? അല്ലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഓ ഹലോ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നോട്ട്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും. ഈ AGC, ആംപ്ലിഫയർ, ഈക്വലൈസർ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതിന്റെ യൂസ് എല്ലാം മുന്നേ പാർട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തത്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൂടെ പോവാ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്താൽ, അത് പഠിക്കണം എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ, അതിലോട്ടൊന്ന് കണ്ണൊടിച്ചിട്ട് പോവുക. ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പാത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആന്റിന in microwave system line of sight propagation ആണ് ഉണ്ടാവുക. that happens when a transmitting antenna and receiving antenna are in view of each other. അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആന്റിനയും റിസീവിംഗ് ആന്റിനയും രണ്ടിനും ഒരു ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. The normal propagation path between 2 radio antennas in microwave system is shown in figure. That is, this shows the normal propagation path in between 2 radio antennas. This is radio antenna 1, this is next radio antenna. So there is a normal propagation path between 2 radio antenna, and this figure shows the normal propagation path. There is a the free space path is the line of sight path that is directly between the receive antenna. This is the direct path between transmit antenna and receive antenna. This is the free space path. That is the direct line of sight space wave or free space path that exists between transmit antenna and receive antenna. That is, this is a direct line of sight path അല്ലെങ്കിൽ free space path എന്ന് പറയും. This is also called direct wave. Then we can see a ground wave reflected from the earth's surface. The ground wave is the portion of the transmit signal, that is transmitted signal ഒരു portion ആണ് ഈ ground wave എന്ന് പറയുന്നത്, that get reflected off from the earth surface. That is transmit waveന്റെ ഒരു portion ആണ് ഈ ground wave എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ground wave എന്ന് വെച്ചാൽ earth surface ന് reflected ആവും and it get captured at the receive antenna. ഒരു wave this wave is called direct wave. ഈ direct wave എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു free space line of sight wave ആണ്. That is a direct wave from transmitting antenna to receiving antenna. All others are reflected or refracted wave ആണ്. ഇതാണ് direct wave. ബാക്കിയെല്ലാം reflected wave അല്ലെങ്കിൽ refracted wave ആണ്. ഈ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രം അയണോസ്ഫിയർ, ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഒക്കെയാണ്. ഈ താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ടും ഫ്രം സർഫസ് വേവും എല്ലാം. ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് വേവ്. ദർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് സ്പേസ് വേവ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് വേവ് ഓർ ഫ്രീ സ്പേസ് പാത്ത് എന്നും പറയും. ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പാത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ